ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടൂളാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ. എം ജി എഫിനെ പോലെ എല്ലായ്പ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ ഏതൊരു റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണ്. ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിനെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഇത്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം. See the definition. Let x be a random variable on a probability space omega sp. Then the complex valued function phi defined on the real line R by phi of t equal to expectation of e raised to I tx, where I is the complex imaginary unit. That is equal to expectation of cos tx plus I expectation of sin tx, where t is a real number. It is called the characteristic function of the random variable x. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ എ റിയൽ വേരിയബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു ഐ ടി എക്സ്. ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ഇമാജിനറി യൂണിറ്റ്. സോ ഇ റൈസ് ടു ഐ ടി എക്സ് ഈസ് കോസ് ഓഫ് ടി എക്സ് പ്ലസ് ഐ സൈൻ ഓഫ് ടി എക്സ്. So this function is called the characteristic function of the random variable. Now how do we compute this one? In the discrete case, it is computed by summation sigma cos of txk plus I sin t of x t I sin of txk times probability that x equal to xk. And in continuous case, phi of t equal to integral minus infinity to positive infinity cos of tx into f of x dx plus I into integral minus infinity to positive infinity sin of tx into f of x dx in the continuous case. Okay. Now let's see some simple properties of characteristic function. First property, we may observe that the characteristic function of a random variable always exists. Okay, so let's prove that. By definition, what is characteristic function? By definition, so by definition, phi of t equal to expectation of e raised to I tx. Okay, now we take the absolute value. So this implies that mod phi of t, what will be mod phi of t? This will be modulus of expectation of e raised to I tx. Okay, that is modulus of integral. Suppose that x is a continuous random variable. So integral minus infinity to positive infinity e raised to I dx into f of x dx. ഇതാണല്ലോ. Okay. Now we can interchange the modulus and integral. We will obtain an inequality. So less than or equal to integral minus infinity to positive infinity modulus of the integrand. Modulus of the integrand is mod e raised to I dx into mod f of x. പക്ഷേ f of x നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് മോഡുലസ് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല. So f of x dx. Okay. But modulus of e raised to I tx is 1 because it is cos tx plus I sin tx, and its modulus is square root of cos square tx plus sin square tx. That is 1. So mod e raised to I tx is 1. So this will be equal to integral minus infinity to positive infinity f of x dx. But f of x is the PDF. So integral minus infinity to positive infinity f of x dx is 1. Okay. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് കേസിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അസ്യൂമിങ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഓക്കെ, അസ്യൂമിങ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും. ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് നമുക്ക് കാണിച്ചാൽ മതിയാകും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? ദാറ്റ് മീൻസ് മോഡ് ഫൈ ഓഫ് ടി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ഫോർ എവറി ടി. ഓക്കെ, so this indicates that phi function exists for all values of t. Okay, so this implies that phi of t exists finitely. Okay, phi of t exists finitely. അപ്പോൾ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ, മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ, ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷനുണ്ട്. കാരണം പ്രോബബിലിറ്റി ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അത് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂഡ് റാൻഡം വേരിയബിൾ, ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിളിന് മാത്രമേ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രോബബിലിറ്റി ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസിനും കണ്ടിന്യൂസ് കേസിനും പറയാമെങ്കിലും എല്ലായ്പ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഏത് റാൻഡം വേരിയബിളിനും നമുക്ക് അസോഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലായ്പ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Next property, it is very simple. Phi of 0 equal to 1. It is evident from the definition because phi of t equal to expectation of e raised to I tx. Okay, so this gives phi of 0 equal to
expectation of e raised to 0, that is expectation of 1, that is equal to 1. Okay, so characteristic function always has the value 1 at the origin. அடுத்த property, if y equal to ax plus b, then characteristic function of the random variable y, phi y, okay, will be equal to this one. ഇത് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. By definition, what will be phi y? Phi y t will be equal to expectation of e raised to I yt അല്ലേ? Okay, expectation of e raised to I t y, that is expectation of e raised to I t, what is y? Ax plus b. ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നടത്താം. That is expectation of e raised to I t ax into e raised to I t b. ഇവിടെ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സ്കെയിലർ ആയിട്ട് കാണാം. സോ എക്സ്പെക്റ്റേഷന് വെളിയിൽ അതെടുക്കാം. സോ ഇ റേസ് ടു ഐ ടി ബി ഓർ ഐ ബി ടി ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ഐ ടി എ എക്സ്. ഓക്കെ, what is this quantity? This quantity is precisely the characteristic function of the random variable ax. So this is equal to e raised to I b t into characteristic function of the random variable ax. So that means phi x at എഴുതി കൂടെ. Okay, phi x at. Okay, we may rewrite that is like this. Okay, so that is expectation of ax എന്നുള്ള റാൻഡം വേരിയബിളിനെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്നുള്ള സ്കെയിലർ ആണല്ലോ. സോ വി മേ റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ഐ എ ടി എക്സ് ഇങ്ങനെ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇത്, പക്ഷേ പാരാമീറ്റർ ടിക്ക് പകരം എ ടി ആയി. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഐ ബി ടി ഇൻറ്റു characteristic function of the random variable x, where the parameter is at, not t, it is at. Okay, so we have obtained the result. Random characteristic function of the random variable y is given by this expression. Next, we can see that the characteristic function is a continuous function. It is easy to see. Look at phi of t plus h. Phi of t plus h is phi of t plus h is expectation of e raised to I t plus h times t plus h times x. That is expectation of e raised to I t x into expectation of e raised to I h x. Okay, now letting h tends to 0, so that limit h tends to 0 phi of t plus h, phi of t plus h is limit h tends to 0 expectation of e raised to I t x into e raised to I h x, taking limit as h tends to 0. We can take a limit inside of the expectation, so this will be equal to h 0 ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി 1 ലേക്ക് പോകും. Okay, so we will get e raised to I t x. That is precisely phi of t. Okay, so limit as h tends to 0 phi of t plus h is phi of t. Therefore, phi of t is a continuous function. Phi of t is a continuous function. Actually, this function is uniformly continuous. ഇതൊരു ലിപ്ഷി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഇനഫ് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ്. Next property, phi of negative t equal to phi bar of t, where phi bar is a complex conjugate of y. ഇതെങ്ങനെ കാണാം? It is simple. By definition, phi of negative t is expectation of e raised to I t is replaced by negative t. Okay, that is expectation of e raised to negative I t x. Okay, what is this e raised to negative I t x? That is a conjugate of e raised to I t x. So this is expectation of cos tx, if I want, if expectation of cos tx minus I expectation of sin tx. ഇതാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് കോസ് ടി എക്സ് പ്ലസ് I expectation of sin tx. ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആണ് മുകളിൽ കാണുന്നത്.
പക്ഷേ expectation of cos tx plus I, expectation of sin tx എന്ന് പറയുന്നത് it is expectation of e raised to I tx. So conjugate of that, that is characteristic function of t, that is expectation of e raised to I tx, characteristic function of x, phi t, അതിൻ്റെ conjugate ആണ്. So phi of negative t is phi t conjugate. So in particular we can see that, so in particular the characteristic function of negative x, characteristic function of negative x എന്ത് വരും, negative x is phi bar, right? ശരിയല്ല, കാരണം phi bar എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് phi of negative t ആണ്. phi of negative t എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നെഗറ്റീവ് എക്സിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കണ്ടതല്ലേ, എ എക്സ് പ്ലസ് ബിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു ഐ ബി ടി ഇൻറ്റു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വെയർ ദ പാരാമീറ്റർ ടി ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ ടി. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എക്സ് എക്ക് നെഗറ്റീവ് 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്ക് 0യും, എക്ക് നെഗറ്റീവ് 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും, ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി phi of negative t. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എക്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ phi of negative t ആണ്. പക്ഷേ phi of negative t എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് phi. ഓക്കെ, സോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഈസ് phi bar. Okay, you may try this problem. Determine the characteristic function of the normal random variable with the PDF f of x equal to 1 by square root 2 pi exponential of negative x square by 2. So you may try this one. Just apply the formula and simplify that. You will get the answer as phi of t will be equal to e raised to negative t square by 2. Okay, e raised to negative t square by 2. Right? അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, thank you.